Hello, good afternoon students. Jai Sanskar. Now we reach the second point of our lesson number 15, light. And the second point is about the reflection of light. Yes, reflection of light. Due to the light, your image and every image can be reflected just due to the light. Let's read and understand the concept. One way to change the direction of a light is to let it fall on the shiny surface. Yes, in our last video we left one question, that can we change the path of the light, because it is always travel in the straight line, na? So can we change the path? Yes, but only when it falls on the shiny surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of a water can also act like a mirror and change the path of a light. Have you ever seen the reflection of a tree or a building in a water? Yes, we used to see the reflection of everything in the water. Any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happens when the light falls on the mirror? You have learned in a class 6 that the mirror changes the direction of a light that falls on it. See, we have already learned this into standard 6. Then the mirror that has a shiny surface, therefore it can change the path of the light. This change of the direction by the mirror is called the reflection of light. Can we recall the activity in which we got a light torch reflected from the mirror? Yes. Let us perform a similar activity. Now we are going to learn about the reflection of a light by performing an activity. Take a torch. Even the small story is given that the lion shows its reflection in the water. Take a torch, cover it with the glass with the chart paper, which has a 3 narrow slits as shown in figure 15.5. Spread a sheet. See, એક ટોર્ચ લ્યો જેને તમે કવર કરો આ રીતે, અને એમાં છે ને આ રીતે જોઈ શકાય ને એવા 3 સ્લિટ, એટલે કે એવી રીતે પાડો કે જેમાંથી 3 લીટા તમે બહારથી જોઈ શકો. ટોર્ચમાં એવી રીતે વ્રેપ કરવાનું છે. ચાર્ટ પેપર ઓન અ સ્મૂથ વુડન બોર્ડ which fix a plain mirror strip vertically on the chart paper, as you can see in 15.5. Now direct the beam of a light on the mirror from the torch with slit. Place the torch in such a way that the light has been seen along the chart paper on the board. Now adjust the position so that the light from the torch strike on the plain mirror at the angle. Does the mirror change the direction of a light falls on it? Yes. Now move the torch slightly into the either side. Now you can find the change in the direction of deflected light. Yes. See, torch છે એને પહેલાં તમે આ રીતે પેપરથી વ્રેપ કરી દો. સામે એક મિરર રાખો વુડનથી બાંધેલો, અને લાઇટને પહેલાં મિરરને ટોર્ચને આમ સીધી રાખો, તો છે એ રિફ્લેક્શન નહીં થાય. બટ વેન યુ જસ્ટ સ્લાઇટલી ટર્ન લાઇક ધીસ, દેન વોટ હેપન, ધ રિફ્લેક્શન હેપન્સ. એંગલ આપવાથી, સીધું રાખવાથી રિફ્લેક્શન નહીં થાય, બટ તમે એને એંગલ આપશો તો રિફ્લેક્શન થશે. Look into the mirror along the direction of the reflection light. Do you see the light in the mirrors? Yes, this is the image of the slits. આ તમને જે સ્લિટ્સની જે ઇમેજ છે એ દેખાશે, સ્ટ્રીપ જેવું દેખાશે તે. This activity show how the light gets reflected from the plane mirror. Let us play around with the image formed by mirror and now a little more about them. ચલો આપણે એના વિશે થોડું જાણીએ. By performing another activity 15.2. Place a light candle. See, આપણે હજી એક એક્ટિવિટી કરીને ગેમ જેવું રમવાના છે. I am explaining this activity into the short. Like place a light candle in front of the plane mirror. Try to see the flame of a candle in the mirror. It prepares as if similar candle is placed behind the mirror. This candle which appears behind the mirror, it is image of the candle formed by the mirror. The candle itself is an object. See, તમે જોઈ શકો છો કે મિરરની અંદરની સાઈડ, એટલે કે બિહાઇન્ડ ધ મિરર તમને એની ઇમેજ દેખાશે કેન્ડલની. Now move the candle to the different position in front of the mirror. Observe the image in each case. હવે એને થોડી આગળ લઈ જાઓ, પાછળ લઈ જાઓ, સાઈડમાં લઈ જાઓ, અને પછી એના અલગ અલગ ઇમેજીસ છે એને નોટ કરો અને જુઓ કે કેવી થતી જાય છે. તમે સાવ સામે રાખો તો એ કેવી દેખાય, સાઈડમાં લઈ જાઓ તો કેવી દેખાય, દૂર લઈ જાઓ તો કેવી દેખાય, નાની મોટી, ઇન્વર્ટેડ, લાઈક એવરીથિંગ. Was the image upright in each case? No. Did the flame appears on the top of the candle as an object? Such an image is called erect.
આ જે ઇમેજ છે એ તો સીધી છે, ઇરેક્ટ છે. એન ઇમેજ ફોર્મ્ડ બાય અ પ્લેન મિરર ઇઝ ઇરેક્ટ એન્ડ ઓફ અ સેમ સાઇઝ એઝ ઓબ્જેક્ટ. એ છે એ સેમ સાઇઝની જ રહે છે. નાઉ પ્લેસ અ વર્ટિકલ સ્ક્રીન બિહાઇન્ડ ધ મિરર. ટ્રાય ટુ ઓબ્ટેન ધ ઇમેજ ઓફ ધ કેન્ડલ ઓન ધ સ્ક્રીન. કેન યુ ગેટ ધ ઇમેજ સીન on a screen? No. Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen now? Yes. You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. બેમાંથી એકેય કેસમાંથી તમને જો તમે વર્ટિકલી સ્ક્રીન છે એ બિહાઇન્ડ સાઈડ રાખશો તો તમને ઇમેજ જોવા મળશે નહીં. વોટ અબાઉટ ધ ડિસ્ટન્સ ઓફ ધ ઇમેજ ફ્રોમ ધ મિરર? અને ઓબ્જેક્ટનું જે મિરરથી ડિસ્ટન્સ છે એ પણ બહુ મહત્ત્વનું છે. લેટ અસ પરફોર્મ એન અનધર એક્ટિવિટી. એક્ટિવિટી 15.3. Take a chessboard. If the chessboard is not available, draw a card paper 64 8 × 8 square of a equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically. In this line, place a small object. See, આવી રીતે કરવાનું છે. એક ચેસબોર્ડ લેવાનું છે, ત્યાં એક મિરર રાખવાનું છે અને એને સંચો રાખવાનો છે. Such as a pencil sharpener and boundary of the third square counting from the mirror. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. તમારે એને સ્ક્વેર બાય સ્ક્વેર ચોથામાં મૂકો, પાંચમામાં મૂકો, સ્ક્વેરથી સ્ક્વેર બદલતા જાવ એન્ડ નોટ કરતા જાઓ કે ઇમેજીસ સાથે શું થાય છે. Find the relation, again note the position of the image. Do you find relation between the distance of the image from the mirror that of the object in front of it? Object C કેટલો ડિસ્ટન્સ રહે છે એનો તમને અંદાજો આવે છે. You will find that the image is at the same distance behind the mirror as such an object is in front of it. તમે જેટલો ચોથા નંબરના બોક્સમાં જો સંચો હશે તો સામેની સાઈડ પણ ચોથા નંબરના બોક્સમાં જ દેખાશે. સો ડિસ્ટન્સ રિમેન્સ સેમ ઇન ધ પ્લેન મિરર. Now verify this the placing the object anywhere on the chart paper. હવે એને અલગ અલગ જગ્યાએથી મૂકીને જુઓ. So this way you can get the idea about the image and its distance and the different shapes of the image by putting the plane mirror. So here the 15.2 is over.